హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 55కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా కనుక మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీలో ఎవరైనా వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్లు కనుక కావాల్సిన వాళ్ళు మీరు డైరెక్ట్గా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా SSC స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్సు, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, పోలీస్, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కనుక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము నామినల్ ఫీతో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 55. ఓకే, డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. పౌన్సెస్, పౌన్స్, పౌన్స్డ్, బౌన్స్, బౌన్సెస్, బౌన్స్డ్, 10, టెన్స్, retains, tenses, dance, dances, danced, chance, chances, chanced, Jane, Janes, rejoin, rejoins, cleanse, cleanses, cleansed, glance, glances, glanced, rain, rains, wine, wines, learn, learns, expense, expenses, appearance, appearances, assurance, assurances, refine, refines, even, events, events, assign, assigns, essence, essences, announce, silence, puff, puffs, prove, proves, reproves, deserve, deserves, behave, behaves, swerve, swerves, transit, Stevenson, densely, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో 69 పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 55కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సార్ చూసుకోండి. లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే పొజిషను, అలాగే ఓవెల్స్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది కూడా మీరు క్లియర్గా చేసుకొని ఉండాలి. అలాగే
స్ట్రోక్స్తో పాటు మీకు స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉన్నప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరగా మీకు స్పీడ్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. అలాగే మనము ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి మీకు థియరీ రూల్స్ అలాగే గ్రామ్ లాక్స్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో థియరీ రూల్స్ గ్రామ్ లాక్స్ కూడా తరోగా ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ స్ట్రోక్స్, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్, ఆ తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా తెలుసుకొని ఉంటే ఇంకా మంచిది. మనకి ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి గ్రామర్ చాలా కీ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మీరు గ్రిప్ సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తాను. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. పౌన్స్, పౌన్సెస్, పౌన్స్డ్, బౌన్స్, బౌన్సెస్, బౌన్స్డ్, 10, టెన్స్, retains, tenses, dance, dances, danced, chance, chances, chanced, Jane, Janes, rejoin, rejoins, cleanse, cleanses, cleansed, glance, glances, glanced, rain, rains, wine, wines, learn, learns, expense, expenses, appearance, appearances, assurance, assurances, refine, refines, even, events, events, assign, assigns, essence, essences, announce, silence, puff, puffs, prove, proves, reproves, deserve, deserves, behave, behaves, swerve, swerves, transit, Stephenson, densely, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, దీంట్లో కొద్దిగా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువగా రావడం జరిగింది. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాను. ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్, గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ ఏ వస్తే అవి మీరు ఖచ్చితంగా తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే మీరు మనం చెప్పేటువంటి డిక్టేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారానే మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన డెవలప్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ టైము డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. పౌన్స్, పౌన్సెస్, పౌన్స్డ్, బౌన్స్, బౌన్సెస్, బౌన్స్డ్,
10, tense, retains, tenses, dance, dances, danced, chance, chances, chanced, Jane, Janes, rejoin, rejoins, cleanse, cleanses, cleansed, glance, glances, glanced, rain, rains, wine, wines, learn, learns, expense, expenses, appearance, appearances, assurance, assurances, refine, refines, even, events, events, assign, assigns, essence, essences, announce, silence, puff, puffs, prove, proves, reproves, deserve, deserves, behave, behaves, swerve, swerves, transit, Stevenson, densely, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే అన్ని మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు రాయడం వర్డ్లో ఏ వర్డ్ అయితే డిఫికల్ట్గా ఉందో ఆ వర్డ్ని పక్కన నోట్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ఈ డిక్టేషన్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఏదైతే స్పీడ్ చెప్పామో ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. మనం రిపీటెడ్గా ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాము రూల్స్, అలాగే గ్రామలాగ్స్, ఫ్రేజెస్ మీద మంచి పట్టు ఉండాలి. అలాగే ఈ డిక్టేషన్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రాస్తున్న ద్వారానే మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 55 ఎక్సర్సైజులు చెప్పుకున్నాము. ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. మీకు వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కానీ ఏదైనా లింక్స్ కావాలన్నట్టయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఇంకా మీకు ఏదైనా లెసన్స్ సంబంధించిన డౌట్స్ కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మీరు వీడియోలో కామెంట్ చేసినట్లయితే ఆ కామెంట్కి రిప్లై అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఇస్తాము. సో మీకున్నటువంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని క్లియర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. చాలా ఈజీ మెథడ్లో ఈ కోర్సు ఎలా నేర్చుకోవాలనేది మనం థియరీగా మనం వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీకు అందులో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మనకి కాల్ చేయడం ద్వారా కూడా మీకు అన్ని అప్డేట్స్ అందిస్తాము. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.